now gives me great pleasure to introduce one of the world's most passionate global development leaders whose resonant voice has been loud and clear at Dakar too. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage His Excellency Dr. Mohammed Suleiman Al Jasser, President of the Islamic Development Bank. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I guess it's good afternoon now. I think we have had a wonderful 3 days of conversations and sharing experiences. And now I guess the citizens of our member countries are looking for action. And I think that is the most important thing that we should be focusing on. Let me first, just for those who are not very familiar with the Islamic Development Bank, mention that we have 57 members, 27 of them are here in Africa. And we are very proud to have contributed significantly to the development of the agricultural sector, as well as other sectors, but here we're talking about agriculture. We have financed more than $20 billion of agricultural projects, 11 billion of them here in Africa. And we are looking forward to be financing more than $7 billion also in the next 5 years here in Africa. We're very proud to have partnered with institutions like the African Development Bank on very important projects like the industrial processing zones that are a great model, and I hope it will succeed and then catch on as a great example that can be generalized all over Africa. There are even smaller schemes, but not less important, like the rice value chain here in the Senegal, or the cassava value chain. There are these areas where we can really make a difference. So financing, I said, I think 2 days ago, I said financing is not an issue. I didn't mean to belittle the significance of financing, but I think we have been harping on that line for a long time. I'm forgetting sometimes about the commitments that need to be made to remove all obstacles in the way of small farmers and big farmers to really develop the industry. We talk about empowering women and young people to be as productive as they can be if all of these barriers are removed from their path. I think there is a lot of work that the leaders can do, and I was thrilled by the statements that were made 2 days ago by the heads of states and the commitments they were making and the realization they have made that this is an opportunity that we should not let go without really maximizing the benefits. We in the Islamic Development Bank are not profit maximizers. We don't make profits. We are impact and development maximizers. And this is one area where we think we have something to do and to help with. I want to make sure that the member countries from the African continent know that we are always there. I visited some of the projects we have been involved in yesterday, and I was very impressed with the implementation and the execution. And execution is the challenge. So I was very happy to see the Pasteur manufacturing plant, for example, and to see the other projects, the train and the sanitation project, all going very well. But agriculture is the main staple of development. If you don't develop your agriculture first, you're not going to have that surplus
of food, surplus of money, and surplus of skills and human beings that are going to carry forward the economy. I think we are at a pivotal point in the history of Africa and the history of the emerging economies. I hope we will not disappoint the citizens of these wonderful nations, and I hope that we can deliver. I know I can commit. I hope others will. Thank you very much. Many thanks, Dr. Al-Jasir, for your closing comments and for the work you and ISDB continue to do to advance development in Africa. Indeed, we are at a pivotal point, and we thank you again for joining us at this summit. Distinguished ladies and gentlemen, for the very second time at this summit, please give a warm welcome to a friend of Africa and a supporter of a young and dynamic Africa, His Excellency Michael D. Higgins, President of Ireland, who will be offering us a few brief comments. Please give him a warm welcome as he comes to the podium. Thank you, Excellency. Take this away. Dear friends, Your Excellencies, Prime Ministers, distinguished guests, may I say straight away I want to congratulate President Macky Sall, President of Senegal and President of the African Union, President Adesina of the African Development Bank, and all of those and we have just heard a wonderful commitment indeed from Moussa Faki, Chairperson of the African Union Commission. I want to pay tribute to all of the heads of state for their vision and leadership in organizing this summit at what is a crucial time, not just for Africa, but for the redesign of how we fit our economy and our peoples together in the interests of humanity. It's been a privilege to be present at what I believe is a meeting that has the capacity to have an enormous response, not just for the needs of Africa, but for the needs of humanity at this time. There is no need to report the urgency of the conditions in which we find ourselves in Africa with regard to food security. The challenge we face is, above all else, as I have said, I repeat again, a challenge to humanity itself. Yes, we are addressing a malfunction in global food security, but far more importantly, we are addressing the future of Africa and its people, 17% of the world's population and 24% of the world's young people. I do want to wish, as President of Ireland, all of the compacts that have been presented this week, I wish them success. It is of importance, and it gives them a strength that they are under the vigilance of elected leaders, so many of whom have such good records on inclusion in relation to gender and to youth. That strong connection between gender and food security demonstrates the importance of integrating women into policy responses and policy design, engaging women as leaders and agents of change. In decision-making, this must be central to our policy response to feeding Africa and deepening that paradigm that is emerging, that paradigm shift in the discourse on food security. Now, as to the steps that we must now take, of course we must respond with urgency to the terrible humanitarian crisis which is now so evident. But above all else, we must tackle the structural issues and the structural causes of these repeating disasters.
We cannot tackle food security either as an isolated issue. There are a number of things that we must do together, and I just wanted to take these moments to just mention some of these. We must address debt restructuring and debt conditions and achieve an adequate multilateral response. We must address, too, the balances between the cultural realities of sustaining family and of participating in economic activity. We must not offer, too, not only freedom from hunger, but opportunities in new forms of economy for young people. They are uniquely positioned to offer us the balance we need between economics, ecology, society, and culture. And we have to end all dependencies in relation to food security, both in terms of supply and distribution of staples and sources. We have to transfer technology, locating the ownership of intellectual property on the continent where it is being used. And in doing so, we must develop a legal framework that goes beyond traditionally recognizing intellectual property right regimes that can only be justified if they foster food security. The starting point in all of this is the needs of Africa in dealing with African market realities. And attaining such a presence for Africa in global markets as represents a newly reconstructed form of fair trade and responsible, accountable investment. We must draw public attention to the consequences of commodity speculation on key agriculture inputs on which people rely for life. We must build regional grain reserves, as well as a global food aid apparatus fit for the protracted crisis we face, as the special report of the International Panel of the Experts on Sustainable Food Systems has argued. Achieving diversity of food production and fair trade systems, cutting harmful dependencies through new models, must include two important initiatives, including holistic agroecology. And I do think as well, in the monitoring of the compacts which have been developed, we have to draw, I hope, on the new field studies being conducted by African scholars that we have available to us now. Everybody will benefit if their reports on what is working, what is partially working, and what is not working is built into the design and reporting of compacts. The compacts acknowledge, too, which is so important, the importance and value of a demonstration effect. People are moved when they see successes and can see they show a willingness to take on good ideas and apply them. I suggest it will achieve, I think, the very best results if funders such as the African Development Bank work closely not only with the research institutes, both at the national and international level, but particularly take account of those field studies I mentioned. They have been conducted over time in the field in Africa, and that will help ensure that findings from the latest research feed into the design and implementation of any financial supports and investments. And two, I am humbly said in relation to coming to Africa, we must pay the appropriate respect to indigenous wisdom and see that it is incorporated into the design and implementation of any future food security initiatives. We must abolish all the distances in accountability, and we must have reports on what has been called the empty bucket of loss and damage, which has been agreed at COP27. We have to make sure that it is filled, and it would be a good idea if that an empty bucket index report was produced every 3 or 4 months, showing what promises have been delivered and what commitments are being made. Let us all hear the message from Africa. The fundamental value chain that matters is one that meets the needs of sufficiency, of appropriate jobs, and of dignity in the home, in the workplace, and in the community. Any agri-food initiative for Africa, then, has always to have inclusivity at its core,
and specifically more vulnerable smallholder farmers, must be targeted for inclusion as programme beneficiaries alongside large-scale commercial farmers and enterprises. I want to pay tribute to the African Development Bank, which is setting a headline for a new approach. And I do agree with the previous speaker. The cultural change it is initiating is one that has huge benefits in regard to the banking sector. It is an approach that is able to provide accountability for public and private investment. And such accountability is the best defense we have for democracy. The challenges ahead are urgent, and they can seem increasingly daunting. Let us recognize the scale of the agenda we face, after all, addressing hunger and global food insecurity, tackling climate change and biodiversity loss, protecting rural communities, continuing to build an inclusive, peaceful, resilient, and sustainable world, which seems at times to slip away from us. All of this in a world increasingly riven by geopolitical tension and dangerous narratives of war and military conflict. In these dark moments, let us look to the resources and influence that Africa can harness. And let us not just dream, but decide to act together to make this century Africa's century, a continent with 60% of the world's arable land, which can not only feed its growing population, but become a net exporter of sustainable food to the world. Let us work together to ensure that the dawn of a new era of food security for Africa comes to pass, bringing about a major shift in thinking with regard to food systems, climate change, and hunger, one that addresses structural flaws, finally breaks any links with antiquated and flawed food system models that were built on imperial misadventure in the name of progress, and which created food import dependencies, path dependencies in production systems, and opaque speculation in prone markets. Let us vow and let us ensure that food security is never used as a pawn in relation to the negotiation of trade deals. Let us bring to fruition a food production model that addresses the critical dimension of food insecurity, availability, access, utilization, stability, sustainability, and agency, addressing the vicious cycles of conflict, climate, change, poverty, food insecurity, once and for all. This has been a great conference, and now we must fill its results with actions. Jared. His Excellency Michael D. Higgins, President of Ireland, thank you for your strong and passionate support for Dakar 2 and Africa, highlighting the need there to face head-on the debt crisis and opportunities for young Africans, as well as the need for legal frameworks and leadership accountability. Ladies and gentlemen, kindly give His Excellency Michael D. Higgins a warm, warm round of applause. Thank you again for your contributions. Distinguished ladies and gentlemen, the Dakar 2 Food Summit is the culmination of a dream, of a vision, and an ambition to do something really dynamically different to help transform Africa's agriculture and agribusiness, in order that we might be able to feed ourselves, feed Africa, end poverty, food poverty, and create wealth. Among others, we have the leadership of Africa's optimist-in-chief to thank for much of the work that has been done behind the scenes. Please join me, ladies and gentlemen, in welcoming to the platform Dr. Akinwumi Adesina, the President of the African Development Bank, for his remarks as we bring this session slowly to a close. Ladies and gentlemen, Dr. Akinwumi Adesina.
Your Excellency, President Michael D. Higgins, the President of Ireland, and your lovely wife, the First Lady of Ireland, Mrs. Higgins. Thank you for that moving closing statements that you have made. And I keep telling myself that I do hope that I will have your zeal, passion, energy, commitment, and good health when I get to your age to continue to doing the excellent work and leadership you're providing. Your Excellency Amadou Ba, the Prime Minister of Senegal, my dear brother. Your Excellency Mamadou, the Prime Minister of the Republic of Niger. Your Excellency Sam Matekane, the Prime Minister of Lesotho. Your Excellency, my dear brother, Haile Mariam Desalegn, the former Prime Minister of Ethiopia and the Chairman of the Alliance for Green Revolution in Africa. My dear brother, Your Excellency, Mohammed Al-Jazar, the President of the Islamic Development Bank. I like it when I move around people who actually think money is not so much a problem. So thank you very much for your $7 billion contribution. Not so much a problem, but it's good. An Islamic Development Bank like Badia, the Director General of Badia, who is also here, Dr. Sidi, the honorable ministers, heads of delegations, leaders of the private sector, farmers of Africa, media leaders, distinguished ladies and gentlemen. It was 2 days ago that we all gathered right here in Dakar for the Feed Africa Summit. We came in response to a clarion call out of Africa that it is time for Africa to feed Africa. The clarion call was that the time is right and that the time is now for Africa to feed itself. We came from Africa. We came from around the world. African heads of state and government gathered in such large numbers, 34 African heads of state and government in total, to show their determination to feed Africa. They turned their political will into concrete actions, and they did so passionately. Over 2 days, they participated in animated panel discussions. They chaired presidential boardrooms on food and agriculture delivery compacts of their respective countries. Huddling together, they shared ideas and their heart of what they must do to ensure that Africa feeds itself. They worked in boardrooms until late at night. What commitment, what dedication. Development partners and the private sector showed up in unprecedented numbers. The message was clear. We will work together to strongly support the implementation of the food and agriculture delivery compacts at country levels. What matters now is implementation, results, and impact at scale to boost food production and feed Africa with set targets and timelines. In a new way of working, heads of state and government took upon themselves the leadership and responsibility to personally lead the charge to feed their countries. They came, they listened, they acted. The heads of states and government committed to set up presidential high-level advisory councils to oversee the implementation of the food and agriculture delivery compacts, to be chaired by the presidents themselves in their respective countries.
Please give it up to our heads of state again. Development partners, my colleagues and friends, came from all over the world. They came, they listened, and they acted. We agreed to support these compacts with a sharp focus on transparency and results. Development partners collectively committed $30 billion towards the implementation. I thought it should be louder than that. Thank you. Committed $30 billion towards the implementation of the Food and Agriculture Delivery Compact over the next 5 years. And we expect to do more. With strong collective determination and resolve, we will work in coordination and partnerships to help countries to deliver success. It is truly amazing that in just 2 days, we collectively got so much done. Please turn to the person next to you, say, we did it together. Well, I don't have anybody next to me, so we did it together. I would like to thank, most sincerely, His Excellency President Macky Sall for hosting this summit. Your participation, Mr. President, and your support was simply incredible. Your hospitality was remarkable, and your leadership was outstanding and inspiring. Thank you once again, my dear brother and friend, President Macky Sall. I always like to say something about my dear friend and President Macky Sall. I love Senegal. J'aime le Sénégal. Si je peux parler ça en français de tout mon corps. Et chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a quelque chose qui demande la leadership, l'impulsion, pour faire les choses très vite, je viens toujours à Dakar. Et comme je le dis toujours, le Sénégal est bancable. Et mon cher ami, frère président, il avait dit, quand vous avez fait le TR, il a dit, lui aussi, il est bancable. Merci beaucoup. I would like to thank all the heads of state and government. Your presence made all the difference and made the summit such a great success. A special thanks to His Excellency President Michael D. Higgins, the President of Ireland, who came and who stayed and who participated for 3 full days at this summit. And because I'm an economist, I like things to be optimized. And the president made sure we got great value for his participation. We got 2 for the price of 1. He brought the First Lady. Thank you very much, Mr. President. When I came to see you in Dublin, you did not think about it twice. You say your heart has always been in Africa, and we could feel your heart about Africa. Thank you, Mr. President. You, the participants, made all the difference by your very active participation. With our eyes now fixed and our determination now so strong, and with great resolve, we will feed Africa. For we came in response to a clarion call to do so. We leave with a determination and a resolve to feed Africa when the history is written on how Africa finally fed itself.
and achieve food self-sufficiency and food sovereignty. Dakar, too, will be remembered as where we got it done. Now, I don't know how to say the rest of the thank yous. I would like to thank all who made this possible. The highly dedicated officials from the government of Sénégal. Si vous travaillez pour le gouvernement de Sénégal et vous êtes dans cette salle, il faut se lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci pour un travail extrêmement bien fait. Merci, 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 et merci. The protocol staff, they barely slept, meeting delegations from around the clock. The diligent staff of the Diamniadio International Conference Center. Si vous travaillez dans cette conférence, centre de conférence internationale de Diamniadio, et vous êtes dans cette salle, se levez s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre travail. The security services that secured our passages. And now, what can I do without my own staff? Nothing. The great staff of the African Development Bank that are here, starting with my Vice President Dunford. Where are you? Well done. Dr. Martin Fregena, Director of Agriculture. He's a great man. And Atuko Soda. Atuko, where are you? And the rest of the African Development Bank staff that are here and our executive directors, please stand and be recognized as well. And they did not work alone. There's a specific group tasked by the government of Senegal, from protocol, from security, and all of that formed the Team Senegal. If you are here, please stand. Merci beaucoup. The technicians who made it possible to seamlessly function. The translators who help us to understand each other in multiple languages. Oh, the drivers who drove us until very, very late at night. The dispatch motorcycle riders who guided us safely through traffic. The media who covered the event and will continue to do so. Thank you, media houses. And the excellent moderators. Aren't they great, these moderators? Give it up to them. If you're a moderator, you're in this house and you moderated the event, please also rise wherever you are. We want to thank you, and I appreciate you. Now, I'm going to talk about a little guy that is over there. Dr. Victor Oladokun, you can stand. He masterfully guided, animated all the panels of the presidents. And you know what? He wasn't actually supposed to do so. I told him just about 3 hours before it happened, and he did it for the whole event. Thank you, Dr. Oladokun, for your great work, and all the moderators. Now, with our hands together and in locksteps, we will reach our destination. An Africa that finally feeds itself. An Africa that develops with pride. I just want to now thank you and wish you safe travels back home. May God bless you and take you all back safely. And we look forward to our action together. God bless everybody.
Many, many, many thanks, Dr. Akinwumi Adesina. Many thanks, Dr. Adesina, for your very strong leadership, for your passionate closing comments, your very kind words, your acknowledgements of all involved in this fantastic summit, and for the additional announcement of a commitment by partners of $30 billion over 5 years to the vision, the dreams, and the ambitions of feeding Africa. Ladies and gentlemen, kindly give Dr. Adesina again a warm round of applause. For a reading of the Dakar II Declaration on Food Sovereignty and Resilience, please give a rousing and a warm welcome to His Excellency Ali Ngui Ndiaye, the Minister of Agriculture, Rural Equipment and Food Sovereignty, Republic of Senegal. Your Excellency, the podium is yours. Déclaration de Dakar sur la souveraineté alimentaire et la résilience, Dakar 2. Nous, chefs d'État et de gouvernement de 34 pays africains, chefs d'organisations internationales et bilatérales de développement et dirigeants du secteur privé, réunis à l'occasion d'un sommet organisé par son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal et président de l'Union africaine, et Dr. Akinwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement sous le thème Sommet de Dakar 2, Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience à Dakar, Sénégal, du 27 au 27 janvier 2023. Remercions son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal et président de l'Union africaine, pour son leadership, ainsi que le gouvernement et le peuple sénégalais pour l'hospitalité chaleureuse accordée aux délégations et pour l'organisation de ce sommet aussi opportun qu'important. Saluons la présence de son Excellence Michael Higgins, président de la République d'Irlande. Félicitons le président du groupe de la Banque africaine de développement, Dr. Akinwumi Adesina, pour son leadership, son engagement et son rôle moteur qui ont permis à ce sommet d'être couronné de succès. Et félicitons le groupe de la Banque africaine de développement pour son étroite collaboration avec les gouvernements nationaux et les partenaires dans l'élaboration des compacts nationaux pour l'alimentation et l'agriculture. Préoccupés par le fait que la hausse des prix des denrées alimentaires et les perturbations de l'approvisionnement alimentaire mondial dues au Covid-19, aux changements climatiques et aux conflits tels que la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'aggravent l'insécurité alimentaire en Afrique. Notons que l'Afrique abrite environ 65% des terres arables non cultivées restantes dans le monde et qu'elle a le potentiel de produire suffisamment pour se nourrir elle-même et contribuer à nourrir le reste du monde. Reconnaissons qu'en dépit de son énorme potentiel agricole, l'Afrique souffre d'une insécurité alimentaire flagrante. Un tiers des 828 millions de personnes souffrant de la faim dans le monde se trouvant en Afrique. Conscient que l'atteinte et le maintien de la souveraineté alimentaire
nécessite la fourniture de technologies agricoles aux agriculteurs à grande échelle, l'augmentation de la production alimentaire et la croissance des investissements dans les systèmes alimentaires et agricoles. Sommes convaincus que la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 2 des Nations Unies, fin zéro, ne peut être atteint que s'il est atteint en Afrique. Notons que le soutien au secteur agricole africain dépend d'une volonté politique et d'un engagement fort de la part des gouvernements africains, des partenaires au développement et du secteur privé, ainsi que de l'intensification des programmes continentaux à fort impact tels que les technologies pour la transformation de l'agriculture africaine, de la Banque africaine de développement, de la réussite de programmes nationaux et de programmes menés par les partenaires. Saluons les intentions de financement à hauteur de 10 milliards de dollars par le groupe de la Banque africaine de développement et 20 milliards de dollars supplémentaires par plusieurs autres partenaires pour soutenir la transformation du secteur agricole en Afrique à travers la mise en œuvre des compacts nationaux pour l'alimentation et l'agriculture. Encourageons le soutien continu des centres internationaux et nationaux de recherche et développement agricole et autres acteurs qui se sont associés aux pays africains pour développer et déployer des moyens de production robustes pour stimuler la productivité au niveau des exportations et accroître la résilience. Reconnaissons que les compacts nationaux pour l'alimentation et l'agriculture élaborés lors de ce sommet ont été préparés par les pays africains qui se les ont appropriés et qu'ils transmettent la vision, les défis et les opportunités en matière de productivité agricole, d'infrastructures, de transformation et de valeur ajoutée, de marché et de financement qui accéléreront la mise en œuvre du programme détaillé de développement de l'agriculture africaine de l'Union africaine. Convenons que c'est à présent l'heure pour l'Afrique de se nourrir elle-même et d'exploiter pleinement son potentiel agricole pour continuer à nourrir le monde. Décidons par la présente d'entreprendre ce qui suit. Finaliser l'élaboration des compacts nationaux pour l'alimentation et l'agriculture approuvés lors du sommet de Dakar 2, en collaboration avec les parties prenantes des pays, les partenaires au développement et les secteurs privés, afin de parvenir à la sécurité et à l'autosuffisance alimentaire. Établir des conseils présidentiels pour superviser la mise en œuvre de compacts nationaux pour l'alimentation et l'agriculture. Soutenir la mise en œuvre des compacts nationaux pour l'alimentation et l'agriculture avec des indicateurs de réussite clairement mesurables et assortis de délais, notamment en adoptant des politiques nationales concrètes, des mesures d'incitation et des réglementations visant à créer un environnement propice à des investissements plus importants et accélérés dans le secteur agricole. Mobiliser des financements internes et externes pour les compacts nationaux pour l'alimentation et l'agriculture auprès d'un large éventail de partenaires multilatéraux et bilatéraux et du secteur privé. Augmenter le financement des budgets nationaux pour soutenir les compacts nationaux pour l'alimentation et l'agriculture, conformément à la déclaration de Malabo sur la croissance et la transformation accélérée de l'agriculture en Afrique pour une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie, en allouant au moins 10% des dépenses publiques à l'agriculture. Et enfin, demander à la Commission de l'Union africaine et à la Banque africaine de développement d'assurer le suivi avec les différents partenaires au développement afin de finaliser le soutien financier des 30 milliards de dollars annoncés lors de ce sommet, de rechercher
un appui financier supplémentaire auprès d'autres partenaires et de rendre compte du financement global des partenaires au développement et veiller à ce que la déclaration du sommet de Dakar 2 soit soumise au sommet de l'Union africaine de février 2023 pour examen. Fait à Dakar, Sénégal, le 27 janvier 2023. Je vous remercie. Your Excellency Ali Ngui Ndiaye, thank you for your comments and the reading of the Dakar II Declaration on Food Sovereignty and Resilience. Ladies and gentlemen, kindly give him a warm round of applause. As we surely and slowly bring this summit to a close, I'd like to ask that you kindly turn your attention to the screens for the Dakar II closing video, after which we will have comments by His Excellency the Prime Minister of the Republic of Senegal. Ladies and gentlemen, the closing video of the Dakar II Summit, Feed Africa. L'Afrique doit apprendre à se nourrir par elle-même. Nous sommes à la croisée des chemins. Il y a le chemin de l'Afrique des problèmes, mais il y a par ailleurs le chemin de l'Afrique des solutions. Together. And I speak to you today out of a sense of seeking hope, a hope born of recognizing the potential of a continent on which the prospects of so much of our shared future rest. It's shameful for us to be hungry as Africans. We must accept that. We must wash away this shame. We must wash away this shame to our children, to our widows, and the like. It's very, very important. Il faudrait les accompagner et les financements sont très importants. Et je tiens ici à féliciter et à remercier la Banque africaine de développement qui accompagne la majorité des pays africains dans le cadre justement du développement de ce secteur agricole et incite justement les pays à pouvoir avoir des intrants. Recognizing this challenge and putting the vision of food sovereignty and nutritional security, the Ethiopian government launched several initiatives, including the famous, wheat, national wheat program, the heat resistant, as well as the dry season irrigated wheat. For a well-fed nation is a more productive nation. A well-fed nation is a healthy nation. And only a food-secure continent can develop with pride. For there is no pride in begging for food. If we want for Africa to develop, we have to address the food issues that we have. We have to produce what we eat and eat what we produce. Not only will feed our people, but we'll create jobs and give dignity to our people.
Africa can, and Africa should help to feed the world. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, as the saying goes, all good things do have to come to an end. To formally bring this summit to a close, I'd like to invite to the podium His Excellency Amadou Ba, Prime Minister of the Republic of Senegal. Ladies and gentlemen, kindly give him a rousing and a very warm applause. Thank you, Your Excellency. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, Michael Higgins, Président d'Irlande, je voudrais à cet instant précis vous transmettre les remerciements et les salutations du Président Macky Sall pour votre présence à Dakar, mais surtout pour votre leadership affirmé dans la défense des intérêts des Africains. Merci, merci, merci au nom du Président de la République. Excellences, Messieurs les vice-présidents et premiers ministres, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, cher Hakim, le président Macky Sall vous aime. Le Sénégal vous aime. Vous êtes un digne fils de l'Afrique, très engagé pour la cause de l'Afrique. C'est pour cela que le président m'a chargé de vous dire que vous êtes chez vous, ici, au Sénégal. Monsieur le président de la Banque islamique de développement, un grand partenaire du Sénégal. Le président Macky Sall s'honore de votre présence ici. C'est aussi un tournant pour que les banques multilatérales et autres institutions tournées vers l'Afrique soient unies pour ce combat. Monsieur le Président du Fonds international de développement agricole, Monsieur le Président de la BADEA, vous êtes très engagé, mon cher ami. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités. Nous voici au terme de la deuxième édition de la conférence internationale de Dakar sur l'agriculture, organisée autour de la thématique « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». Je tiens tout d'abord, au nom du président de la République, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, à exprimer à chacune et à chacun d'entre vous mes vifs remerciements pour votre présence et votre participation active à cet important événement, organisé conjointement par le gouvernement de la République du Sénégal et la Banque africaine de développement. Je remercie et félicite toutes les délégations pour leur contribution aux travaux qui nous ont permis d'avoir des discussions riches et fructueuses dans une atmosphère agréable et sereine. Au cours de ces 3 journées d'échange et de partage, nous avons passé à revue toutes les décisions issues du dernier sommet de Dakar afin de déterminer les voies et moyens de leur mise en œuvre rapide et intégrale. Mesdames et Messieurs, il y a le chemin de l'Afrique des problèmes qui nous maintient dans le statu quo d'une agriculture qui continuera de nous exposer à la précarité alimentaire et le chemin de l'Afrique des solutions qui nous met dans la perspective d'une agriculture moderne et nous conduit, au-delà de la résilience, vers la souveraineté alimentaire. Dakar 2 s'inscrit résolument dans la dynamique de l'Afrique des solutions,
Une Afrique qui puise dans son énorme potentiel pour se nourrir par elle-même et aider à nourrir le monde. Les récents chocs exogènes de la pandémie de Covid-19, les changements climatiques et la guerre en Ukraine ont mis en évidence l'importance pour nos États de relever les défis de sécurisation de nos populations par le renforcement de nos capacités endogènes de défense nationale et de souveraineté alimentaire. Ces enjeux, devenus priorités et conditions préalables à tout développement, appellent tous les citoyens africains, notamment les dirigeants politiques, les leaders communautaires, les chercheurs, les producteurs et autres acteurs à se regrouper autour d'un agenda africain défini par les Africains et piloté par les Africains. C'est le sens de toutes ces initiatives prises à l'échelle du continent, dont l'agenda 2063 de l'Union africaine, le NEPAD, les engagements de Maputo visant à garantir un financement budgétaire minimum de 10% et les 5 priorités de la BAD, dont le programme Nourrir l'Afrique. C'est aussi le combat que mène le président Macky Sall qui, depuis qu'il a été porté à la tête de notre organisation continentale, ne cesse de plaider pour que l'Afrique soit présente dans les instances de gouvernance mondiale, ce qui permet à l'Afrique de défendre elle-même son agenda et de proposer les réformes nécessaires sur le plan multilatéral. Depuis 60 ans, jamais l'accès aux denrées alimentaires de base n'avait été aussi difficile et coûteux. À la suite de nos chefs d'État, nous l'avons tous souligné, c'est un paradoxe que l'Afrique, continent le plus vaste du monde avec 30 millions de kilomètres carrés, plus de 60% de la population active et disposant des plus importantes ressources en eau et en terres arables et en énergie renouvelable, soit le continent le plus dépendant pour assurer la subsistance de ses enfants. L'engagement politique de nos leaders réaffirmé ici à Dakar commande de passer à l'action en apportant les ruptures nécessaires, en commençant par changer de paradigme. Il est venu le moment de rompre avec la dépendance vis-à-vis d'autres pays, parfois moins dotés en ressources, mais qui ont réussi à se rendre incontournables sur le marché mondial des produits alimentaires. Le nouveau paradigme de souveraineté alimentaire préconise que l'Afrique consomme ce qu'elle produit et produit ce qu'elle consomme. Il priorise un approvisionnement par cercle concentrique de proximité allant de l'échelle de terroirs locaux à l'échelle continentale, en passant par l'échelle nationale et sous-régionale. La transformation économique du continent ne pourra se faire sans une agriculture axée sur les nouvelles technologies, résiliente au changement climatique, créatrice d'emplois viables et de richesses et qui promeut la santé. La vision du développement de la souveraineté alimentaire va au-delà de la production et des marchés. Elle prend en compte toute la chaîne de valeur et l'articulation avec l'industrialisation. C'est le sens des agropoles que le Sénégal est en train de mettre en œuvre dans chaque zone économique en fonction des filières dominantes pour une transformation sur place des produits primaires afin d'augmenter la valeur ajoutée locale et de créer des emplois. Mesdames et messieurs, notre vision de la souveraineté alimentaire intègre aussi l'environnement social et le bien-être des populations rurales qui doivent vivre dans des conditions décentes avec un accès facilité aux services sociaux de base. C'est tout le sens de la stratégie de souveraineté alimentaire du Sénégal, dont le coût de mise en œuvre à l'horizon 2028 est estimé à 8 milliards de dollars. Les projets ont été minutieusement choisis à l'issue de larges concertations entre le gouvernement, le secteur privé et les organisations paysannes et les instituts de recherche avec le soutien des partenaires techniques et financiers. C'est le lieu pour moi de féliciter le ministre de l'Agriculture qui a coordonné toute cette politique.
Avec un portage de haut niveau, cette stratégie permettra aux populations sénégalaises l'atteinte d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, de développer une meilleure résilience face aux divers aléas et d'impulser un développement économique et social durable. Mesdames et messieurs, en clôturant le sommet Dakar 2, je note avec vous tous un succès éclatant, porté par la participation de plus de 30 chefs d'État et chefs de délégation, de plus de 60 ministres venant de 40 pays africains, qui ont répondu à l'appel du président Macky Sall et du président Hakim Adesina. Nous sommes honorés par votre présence. Je retiens de nos 3 jours de discussion et des différents panels 6 enseignements majeurs. Premièrement, la souveraineté agricole doit être une priorité de développement pour tous nos pays. Deuxièmement, nous devons nécessairement travailler à faciliter l'accès aux fonciers, au financement durable, promouvoir les nouvelles technologies agricoles et le développement des infrastructures pour réaliser la souveraineté alimentaire. Troisièmement, nous devons davantage travailler à rendre l'agriculture plus attractive pour les jeunes et les femmes de nos pays respectifs. Quatrièmement, le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre nos pays doit sous-tendre notre coopération en matière d'agriculture. Cinquièmement, nous devons lancer une nouvelle approche de la souveraineté alimentaire afin que les populations africaines soient la cheville ouvrière de nos ambitions. Enfin, sixièmement, nous devons nous féliciter de l'engagement ferme de la Banque africaine de développement ainsi que de tous les partenaires à financer, notamment les autres banques de développement, à accompagner et réaliser nos différentes politiques en matière de souveraineté agricole. La balle est dans notre camp maintenant. Il va de soi que notre engagement en faveur de la souveraineté alimentaire s'est nettement renforcé. Cela signifie que notre partenariat pour que l'Afrique puisse nourrir l'Afrique et le monde entier est fondé sur des bases solides. Il s'agit à présent de partager dans nos pays respectifs les résultats de nos discussions et d'assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions de ce 2e sommet de Dakar, afin qu'à l'heure du bilan, nous puissions présenter des résultats concrets et conformes à nos ambitions. Pour sa part, le Sénégal, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, poursuivra ses efforts en relation avec la BAD et les pays africains pour que le suivi des décisions de notre rencontre soit effectif et efficace. Mesdames et messieurs, chers participants, à toutes et à tous, je renouvelle mes vifs remerciements pour votre collaboration qui nous a permis d'avoir des résultats probants. Je félicite les équipes de la BAD, co-organisatrices de la rencontre, ainsi que l'administration sénégalaise pour la bonne organisation du sommet. Au nom du président Macky Sall, je remercie à nouveau le président de la BAD, Hakim Adesina, pour son dévouement au service de la cause africaine, plus particulièrement pour son engagement pour le développement de l'agriculture dans chaque pays du continent. Il m'a chargé de vous dire qu'il vous félicite et vous considère comme un digne fils du pays, du continent africain et un parfait Sénégalais. Sur ce, je déclare clos le sommet de Dakar, Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience, et vous remercie de votre très aimable attention.